How is this going to work? First time I'm going to be checking out the hull and seeing the real thing. I love the aggressive lines. It looks very elegant. The new boat we are building is narrower, more pointy, and the main kind of cabin in the back is much smaller, maybe a quarter of what we had before. But I don't think it's necessarily a bad thing. And that makes it also quite exciting. Le process de design, il commence tout simplement par des discussions avec l'équipage, parce qu'on part toujours du retour d'expérience. Wow. Looks like a boat. Quand on commence la démarche de conception, on doit réussir à synthétiser les retours. Tout n'est pas toujours possible dans le temps imparti et dans les contraintes imposées par la jauge IMOCA. Donc il faut réussir à hiérarchiser les priorités et savoir à quels endroits du design on veut passer le plus de temps. Les différences principales entre Malizia 3 et Malizia 4 tournent autour du fait d'essayer de gagner en polyvalence. Donc notamment le bateau va être un peu plus bas sur l'eau, il va avoir moins de franc-bord et avec un accent un petit peu plus fort sur l'aéro. There are basically two things really we can influence when we want to build a fast race boat. We can make it have more power, more horsepower, or have less drag. This time we try both. Give it less resistance in the water with the lines of the hull. Tu vois, on a le triangle de mousse qui fait le renfort de bouchin là. Sur le concept général du nouveau Malizia, on a essayé de faire un bateau un peu plus polyvalent pour les conditions de mer plate et de vent médium. Ça nous a amené à avoir une carène à 2 étages avec une concavité assez marquée à certains endroits de la carène pour essayer d'avoir une carène très étroite au portant et un peu plus puissante auprès quand le bateau est gité et vient s'appuyer sur ses bouchons. I love standing in front of the hull and imagining how the water flows along these lines. And it's kind of an internal CFD model of thinking, oh, this will be spraying off like this, and then this will push that way, and that water will go here. And it should create a little bit of lift too. On a aussi essayé de travailler sur l'ergonomie et le fait d'être capable de barrer le bateau et d'avoir vraiment de travailler finalement sur l'interface homme-machine, donc que ce soit pour les barreurs ou les régleurs, que le barreur ait une bonne position de barre avec une bonne vision, que les régleurs aient un bon axe winch, une très bonne vision sur les voiles. You see pretty well, limit of the wind. Le plus grand challenge quand on dessine un IMOCA, le premier et le plus important, c'est que tout le monde rentre à la maison. La fiabilité du bateau et la sécurité, c'est quand même tout en haut de la pile de nos critères de prise de décision en design. Les IMOCA sont vraiment des bateaux très exigeants pour l'équipage, parfois inconfortables. De réussir à faire que ce soit des bateaux sur lesquels on prenne du plaisir, que les bateaux soient fun et qu'on soit heureux de raconter l'aventure qu'on a vécue autour du monde. Sur la manière dont on imagine le mode d'emploi du bateau, on a maintenant un outil qui fonctionne de mieux en mieux, qui est le simulateur. Donc on a vraiment un modèle numérique du bateau. On a un volant, on a les mêmes réglages qu'à bord. Ça peut permettre à l'équipage de s'exercer à trouver les bons réglages du bateau. How do you achieve that? Just by the travel. Okay, by easing the traveler a bit. By weight, yes. Not rigid, not. Can you twist the main in the model? Is the sheet? Dans le simulateur, il y a beaucoup de petits coefficients qu'on peut ajuster pour faire qui correspond bien à la réalité. C'est ça qu'on utilise pour faire les grands choix architecturaux du bateau. On utilise
pas mal les calculs d'écoulement numérique, donc ce qu'on appelle la CFD, notamment pour calculer la résistance des coques. Le simulateur, lui, finalement, il fait l'équilibre entre les forces aéro et les forces hydro. Donc lui, c'est les tâches du dessus. Il intègre ces deux sources de données. Oh, they're already rudder up here. That's scary. It was a scary start, huh? If you hit something with this rudder, you crash into something. On observe beaucoup les vidéos des autres bateaux, parce que c'est important d'être curieux, de regarder tout ce qui se fait dans la concurrence, évidemment. Le premier outil, qui est très simple mais très bon, finalement, c'est les vidéos, parce qu'elles permettent de bien comprendre les différents comportements entre les bateaux. Pour la partie ergonomie, on utilise aussi des outils de VR, donc de réalité virtuelle avec le casque, pour pouvoir se balader à l'intérieur du bateau, savoir si l'ergonomie du cockpit est efficace et correspond bien aux attentes de l'équipage. The first thing that I thought about when I stepped in the sort of mock-up of the boat is how much smaller it is, how much more condensed. Looking at 3D models and then the reality is always very different. Also, we have 3D goggles and we kind of stand in front of a virtual boat. But there's nothing like being in front of the real boat and seeing it. Et il y a 3 entités différentes, en fait, qui travaillent sur la conception du bateau. L'équipe architecturale, l'équipe de Malizia et le bureau d'études de Malizia et le chantier constructeur CDK. On a à peu près 6 mois de conception avant de commencer la construction, 15 mois de construction. Et la conception se poursuit en parallèle de la construction. We start to work on it very early. That helps a lot to have time to choose the best way, as sustainable as possible. Thanks to that, we had less people working on the project. As I said, we were only 1 or 2 at the beginning. Less computing, all the CO2 that one person working can make. La coque de Malizia 4, elle est faite de différentes façons. La partie basse du bateau, qui est vraiment repose sur l'eau, elle est faite en monolithique. Donc c'est plusieurs couches de carbone collées ensemble, cuites ensemble. Et on a le bordé qui est fait d'une autre façon, qui est plus épais. C'est composé de plusieurs couches de carbone moins épaisses. Une partie qu'on appelle lame, qui est soit un morceau de mousse, soit un morceau de nid d'abeille. Et une autre peau de carbone, on appelle ça la peau intérieure et la peau extérieure d'un sandwich, qui est collée à cette lame-là. So for the lightweight panels and some of the bulkheads, we use a filler material between the sandwich layers of carbon fibre. And then in the slamming areas, it's monolithic. So it's solid carbon fibre on the bottom of the hull, just for the strength for when you're slamming through waves. You've got all of the bulkheads here and ring frames to help support the boat and the structure. How is this going to work? On sait que le jeu de contraintes défini par la classe IMOCA produit des bateaux extrêmement performants, assez exigeants en termes de comportement, qui sont très durs pour l'équipage. Ergonomy is what we call basically all the human interaction between the sailors and the boat. Oh, ergonomy in a boat like an IMOCA. You're basically trying to make it so that the sailors can survive comfortably and continue to use the boat efficiently and as they need to in all conditions. So on everything with the boat, there's a race for weight. We want to make everything simple and lightweight, a race for space. There's not actually a whole lot of space, although it's a 60-foot boat. The cockpit is going to be here. This is the cockpit floor on this height. And here will be the main winch, the big winches. The rope will come through here. Here will be the pedestal. So this is really the cockpit space with the inclined cockpit wall. And the main kind of cabin in the back is much smaller, maybe a quarter of what we had before. But I don't think it's necessarily a bad thing.
So in the new boat, it won't be high enough to stand for me fully upright in the middle of the cockpit. On both sides of the cockpit, we have doors where an inclined cockpit wall. So there are positions where I can perfectly stand and have also a good view and look out. With an opening here, so one position will be to stand here, and the coach roof will be just here. So when you stand here, you can look out through the windows. The coffee grinder will just be stepping up into the cockpit here. There will be the coffee grinder here. The winches will be here. The deck will be about this high, and then the roof will probably be this height. And the main kind of cabin in the back is much smaller, maybe a quarter of what we had before. But I don't think it's necessarily a bad thing. Personally, I think the smaller cockpit is safer. The big cockpit on Malizia 3, although it was really nice to move around with a group of people, if the boat got knocked down or something happened and you got thrown across the cockpit, there was more space to move. Whereas this boat, there's less open space. So if you happen to go flying, you would go maybe 1 meter or 1.5 meters before there's a pedestal or a winch table. Whereas on Malizia 3, if you happen to go all the way from one side to the other, it could actually be more dangerous. Maybe the big difference, it's maybe a bit of a compromise, is on Malizia 3, the big aft cabin and the big cockpit created a bit of a social space. There was a space where, in this cockpit you could have 8 people hanging out talking, and in the interior as well, 4 or 5 people could sit around and everyone sees each other. And now you don't have that so much. There's still a aft cabin with some living space, so people can cook at the same time, but maybe 2 people or 3 people, and then you'll start to be in each other's way. So on the social and open space side, you kind of lose that, but all the functionality for racing is really very similar. So we have less bunks. We had 3 bunks each side on Malizia 3, and now we're going to have 2 bunks each side. Depending on what people are doing, somebody might be sleeping in a poof. Otherwise, the bunk design is pretty similar. Pipe cots with carbon frame with material like cloth material stretched on it. That's what we've used on racing boats for a very long time. It's lightweight, it's effective, you have airflow underneath. So to eat on the new boat, to cook and to eat, is in the same sort of general location as Malizia 3. So just behind the forward cockpit, in the aft cabin. And then there's not really anywhere to just hang out. They will find that and they'll just put a poof in the places where you can wedge yourself. And there's a nice seat, there's like a watch seat in the cockpit. So if you're on watch, you can sit there, control everything, and it's a comfy place to be able to eat. Yeah, I'm excited to try them out.